Worry is a divided mind, and worry is overly concerned or excessive nga concern about something. It's okay to be concerned. It's okay to be concerned na unsa imong anak, maunsa imong health. It's okay to be concerned sa imong future, but do not make it excessive. Kana bitang dili nakakatulog. That is excessive. And it will rob you with joy. Ngano di ay, ingon ang Bible in the book of Matthew chapter 6, kung mag-worry ba ka, madugangan mag-isa ka adlaw imong kinabuhi? Of course not. Do not worry about anything. Nya, pastora, mag-worry mangyug ko. It's a command, and you have to obey that command. Nabitaw no? Dili man day ko Ginoo. Kung nahigugma kog ayo sa akong mga anak, naa may Dios amahan nga mas nahigugma nila. Usahay we forget that. Kung nahigugma kog ayo sa akong bana, and I'm very concerned sa akong bana, kung masala ba siya, maunsa ba siya, masipyat ba siya, naay Ginoo nga loved him so much that would help him nga magtinarong pud siya. Iyang relationship sa Ginoo. So many times we wanted to be in control. Ako ni, kini dapat. Naa may Ginoo. And dili po ka Ginoo. Amen? So, take that away from your heart kanang grabe ka excessive nga worry. Nga duphanan nimo tanan, mura na kag manluluwas sa imong pamilya, manluluwas sa imong sa tanan. Kay ikaw na gyud, ikaw na tanan. Igsuon, you are losing it, your imong joy wala na, matingala na ka, kapoy naman kay mag-serve sa Ginoo eh. Wala na jud kay kalipay. Ngano man, because imo namang gipas-an tanan nga dili dapat imuha. Ang pagpasalamat sa Ginoo igsuon yawi gyud na. That's why kung dili ka okay, come to church. Ingon si David in the book of Psalms, I command my soul to praise the Lord. Igsuon, dili imong soul mo praise ni Lord nga immediately. Tungod kay daghan kay tagiatubang karon. You command your soul. That's why dili ko okay, dili ko matug church. That's really wrong. Dili ko okay, I will go to church, magsayo pa ko. Dili ko okay. Mo na no nga, command your soul to praise the Lord.